Yeah, very good evening, guys. This is Nagoti Achutamba. So, Data Valley's 100 interview questions challenge, day one, and first question for 100 questions. So, first question: what is the differences between for loop and while loop? Uh, I can open the notepad here. Explain in detail purpose. So, for loop versus while loop. First, we are discussing the for loop. For loop needs on iterable object to iterate the objects like list, tuple, string, and range. So for is only iterable object. It can be iterable objects like list, tuple, string, and range. సో ఫర్ లూప్ ని ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇటరేట్ చేయాలి ఆర్ ఎల్స్ రిపీట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి లిస్ట్ టపుల్ స్ట్రింగ్ అండ్ రేంజ్ సో సింటాక్స్ for loop. So for is a keyword in Python and save some temporary variable like I. In is the membership operator. Then you can iterate any object even though list, tuple, string or range. So mandatorily and mostly we are using the range function. Then while loop. So while loop executes based on some condition. Without condition is does not iterable. ఎప్పుడైనా సరే వైల్ లూప్ని ఇటరేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇటరేట్ చేసే ముందు చిన్న కండిషన్ అన్నది సాటిస్ఫై అయితే అది వైల్ లూప్ అన్నది సాటిస్ఫై అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ లూప్ అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లూప్లో లూప్ కనుక ఆర్ ఎల్స్ వైల్ లూప్ కనుక ఫాల్స్ అయితే ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో సింటాక్స్ ఫర్ వైల్ లూప్ while condition yeah only it's check the while condition come apart from for loop again then for loop is used to when the number of times is known in advance సో ఫర్ లూప్ అన్నది ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ ఎన్నిసార్లు వెళ్తుంది అని కౌంట్తో సహా మనం రీడ్ చేయొచ్చు నౌన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ apart from while loop apart from while loop use it to iteration is unknown iteration is not an noun సో ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుంది అని చెప్పి వీ డస్ నాట్ గెస్ ఫర్ వైల్ లూప్ apart example for loop for I in range of
1 to 6. So here you can implement the start value. Here you can give the stop value. So I is represented as, I think, I stored in values like 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Indentation here. Print I. We move to the practically part. Take an new file, save as desktop, select any file. So here, loops concept, loops.py. Here, I can increase this font size 22, right? Okay. For better understanding, for I in range of, here I can give the start value. It start from 1 and stop from 6. Colon. This is a syntax for loop. Print I. Run it. So this is the example for loop. Next, coming to the while loop. Here, a equal to 0, while condition. So while if a equal to 0, colon, print the value of a is comma a. Then here I can assign some value to a. It can be incremented. Present a value is 0. So while condition a double equal to 0 is true. Like while condition is true. Then next, print the a value. Apart a value is 0. So a value 0, again it can be come to a plus 1. I mean 0 plus 1. It's a 1. Like, just a second, I can explain. Just a second. Yeah. So here, a equal to 0. But here I can give assign the value while a double equal to 0. Condition is satisfied. Then it can be comes under
print a value. A value will be print. So here we are assigned the increment one value to a in every time. So here a value is 0. So 0 plus 1 equal to 1. Then next, here a value comes under 1. So again it can be comes under loop, while loop. So here a value considered as 1, 1 plus 1, 2. Then after a value assign the 2 here, 2 again comes under while loop. Again it can be increment one value, 2 plus 1, 3. So here while condition will be true, it can be implement the more times. I can run it once again. So here while the condition A is 0, but here I can give the true statement. Number of times a value will be incremented. This does not consider, this does not know the one value. So number of values will represented until you can break the while condition. సో వైల్ కండిషన్ అన్నది ఎక్కడ స్టాప్ అవుతుందో కూడా వీ డస్ నాట్ కన్సిడర్. ఎందుకంటే అది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్నది ఇటరేషన్ అవుతూనే ఉంటుంది. వీ డస్ నాట్ నో ద స్టాప్ వాల్యూ. సో యా ఏ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0, print a, and here a equal a assign of one value. This is the example for while condition. But both while and for loop runs for infinity times. This does not need 1 time, 2 times, 3 times. It can be run until infinite times. So first question is completed. Then move to the another question of our interview challenge. Then what is the write a Python program to check number is even or odd. So most asking interview question in Python. So here I can create the one folder for interview challenges. Say here I can take another ideally. Control N for new file. Save as. You can must save on in your proper path. So here second question .py. So what is our question? Write a Python program, check the number is even or odd. So first of all, what is meant by even number? Check the statement for even number. Then second question, even and odd. So here, what is even number? Even number
So what is even number? Even number in the sense we are considered as 2, 4, 6, 8, 10. So every number used to divisible by 2, it comes under 0, is known as even number. సో ఈవెన్ నెంబర్ కేటగిరీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని నెంబర్స్ 2తో డివిజిబుల్ అయి అవుట్కమ్ అన్నది 0 రావాలి. సో అలా 0 వచ్చినప్పుడే వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. సేమ్ 4/2 ఇట్స్ అంటిల్ 0 and 6/2 it also comes remainder is 0 and 8/2 it also comes under remainder is 0 and 10/2 it also consider 0. So every number divisible by 2 it comes under 2 is known as an even number. Same logic we are implemented in coding purpose. And what is the odd number? So odd number series like 1, 3, 5, 7 and 9. It's not divisible by 2 equal to remainder is 0. It will be constant like remainder will be always 1. Is known as odd numbers. Yeah, apart from coding part, you can remove this. So this is the logic for even and odd numbers. Let's come to check the second number. Here I can take the number is an variable equal to, it can be considered as runtime input. Here I can take int of input. So input is always in string format. String is converted into the integer format. That's why here I can use the int of input. Enter the number. Enter number on here. Then next. So we already write the some condition. Condition like, here I can use the if statement. If statement is one of the conditional statements in Python. It can be considered as decision making. Either it can be true or false statements. So here number percentile of it's equal to divided by 0 equal to remainder will be 0. Here print the given number. So here I call the number is even. So if is not even, here is considered as odd number. So print number colon. Here also I can give the colon.
The number is odd. Let's check the condition. So here I can run. Here I can give the 2. Is it even number? And also I can run the same question. I can give the 7. Is the odd number. And it can be, I can run, so నేను every time run చేయకుండా ఉండడానికి here I can apply the while true. It can be implement the number of times for the code. Just a second, I think is indentation problem. Yeah, that's clear. Enter the number. It's 2. Is even. Again, it can be asked the value. 5 odd. Here I can give the 10 is a even and 33 is the odd. So apart give from the while true, it can be implemented the number of times. And not only this one, sometimes interview or ask for given even number series. సో ఈవెన్ నెంబర్ సిరీస్ అన్ని ఒకేసారి ప్రింట్ చేయండి అంటారు వాళ్ళు ఇచ్చిన రేంజ్ ప్రకారంగా. దెర్ ఆర్ ఆస్కింగ్ 10 to 100 బిట్వీన్ రేంజ్ యూ కెన్ ప్రింట్ ద ఈవెన్ నెంబర్ సిరీస్ అని. సో అలాంటి టైంలో యూ కెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అనదర్ ఫార్మ్. సో ఐ కెన్ గివ్ యాజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు, హియర్ ఐ కెన్ యూజ్ ద లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్. I for I in range so here I can give the range like 1 to 101 because stop value always incremented the one value. If print even number, just a second. If condition, if I divisible by 2, it's come reminder 0. This time you can print as even number series. Even numbers in range of 1 to 100. Like here even numbers. Even numbers. So those are the even series. If in case interviewer again ask for odd number series, it's also easy. Here I divisible by 2 not equal to 0. It can be considered as odd series. Not only for range of 1 to 100, even you can give the 1 to infinite times. It also give the series of even and odd series. Second question also completed. Then third question,
So third question, print a right angle triangle pattern using of stars. So third question of 100 interview questions. Question number 3. It can be asked the right angle triangle print using of stars. So here they ask the patterns like here. One star. So this is the right angle triangle. Here I can write the logic. Third question. So here I can take the n value. It can be considered as an integer. Int of input of enter n and also here I can use the for loop for I in range of n because of ఇక్కడ మనకి ఎన్ని స్టార్స్ కావాలి అన్నది ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే n వాల్యూ బట్టి కన్సిడర్ అయి ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రింట్. సో స్టార్స్ యూజ్ చేయమన్నారు కాబట్టి హియర్ ఐ కెన్ యూజ్ ద స్టార్ సింబల్ ఇంటూ I plus 1 end of and also print. Here I can just take an space into n minus I minus 1. That's it. సో ఇక్కడ ఈ లాజిక్ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేసామో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్కింగ్ ప్రింట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫర్ ప్యాటర్న్స్. సో ఈ ప్యాటర్న్లో మనకి రావాలి అంటే హియర్ టేక్ అన్ వన్ నెంబర్. సో ఆ నెంబర్ని నేను n అనుకుంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ n ఈక్వల్ టు 4. సో n ఈక్వల్ టు 4 అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న టెంపరరీ వేరియబుల్ ఐలోకి వచ్చి స్టోర్ అయ్యే వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3. సో 3 వరకు ఐలో వాల్యూస్ అన్నవి ఇటరేట్ అవుతూ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. లెట్స్ స్టార్ట్. సో హియర్ ఫస్ట్ స్టార్ ప్రింట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టార్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న కండిషన్ ఏంటి? I plus 1. సో ఇక్కడ నాకు I వాల్యూ 0. 0 plus 1 equal to 1. So first we are assigning the 1 star. Then I value, it can be iterable for 1. 1 plus 1 is a 2. Here we can write as a 2 stars. Then next, I value considered as iterating the 2 value. So 2 plus 1 is the 3. It can be implemented the 3 stars. Then next, I value in 3. 3 plus 1. It can be as 4. So here it can be 4 stars will be applicable. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేసామో స్టార్స్ గురించి కండిషన్ పెట్టాం. దెన్ వాట్ అబౌట్ ది స్పేసెస్? సో స్పేసెస్లో మనం పెట్టిన కండిషన్ n minus I minus 1. So here n value is
4. 4 minus, so I lo first store అయిన value 0. 0 minus 1 equal to 3. సో ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ స్టార్ నుండి ఈ స్టార్ వరకు 3 గ్యాప్స్ అన్నవి ఉంటాయి మనకి. దెన్ నెక్స్ట్ I value is 4. So n value is 4. Then I value in 1. 4 minus 1 and also 1 equal to 2. So here it can be have two spaces on here. 1 and 2. Next 4 minus I value in 2 minus 1 is 1. So only one value there for space. And next, last iteration, 4 minus 3 minus 1. So here 0. So 0 space on 4 stars. Is it? Then here I can use the end equal to space. It can be implemented like this pattern. So it can be runs once again. So here I can give the n value is 4. It can be implemented the 4 patterns. Not only for 4, even you can give the any value for this. It can be print like a right angle, triangle shape in patterns. Third question completed. Then move to next question. Write the Python program to count the number of vowels in string. So what is our question? Write the number of vowels presented in string. I can erase this. So your question is count the number of vowels presented in a string. So string lo unna vowels enti ani. Actually what is an vowels? So vowels in the sense A, E, I, O, U. So in alphabets we are calling the A, E, I, O, U is the vowels in our alphabets. So skip the vowels, remaining all alphabets comes under consonants. So here write a logic for counts. So here I can consider as the vowels. Here I can take the fee count, means vowel count equal to 0, and also take as the consonant count, like consider as C count also 0. So here I can use the for loop for string in is a temporary variable. In here I can take S input of enter string.
సో ఇన్ ఎస్, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎస్లో మనం ఏవైతే స్ట్రింగ్స్ తీసుకున్నామో ఎస్లో ఉన్న స్ట్రింగ్ అంతా దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రింగ్లో ఒక్కొక్క వాల్యూ ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఐ కెన్ టేక్ యాజ్ అన్ పైథాన్. సో పైథాన్ అన్నది ఫస్ట్ స్ట్రింగ్లో ప్రెజెంట్ అయ్యే వాల్యూ పి వస్తుంది. ఇక్కడ మనం రాసిన లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టి ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ ఎస్లో ఉంటే వి కౌంట్ అన్నది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. సో వి కౌంట్ ఈక్వల్ టు వి కౌంట్ ప్లస్ 1. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎల్స్ అది కనుక వి కౌంట్ కాకపోతే సి కౌంట్ అన్నది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. సి కౌంట్ ఈక్వల్ టు సి కౌంట్ ప్లస్ 1. సో హియర్ ఫస్ట్ ఇట్ కెన్ బి గో టు ద పి. సో పి అన్నది ముందు ఇక్కడ మనం రాసిన ఓవెల్స్లో ఉందా లేదా అని క్రాస్ చెక్ చేసిద్ది. నో, ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ వి కౌంట్. వి కౌంట్ అన్నది ప్లస్ 1 యాడ్ అయింది. సో వి కౌంట్లో హియర్ ఉన్న వాల్యూ 1. Then next, again string is iteration in s. So next value y. Again y లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ కండిషన్ అన్నది ఫెయిల్ అయింది, ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఎల్స్. ఎల్స్లో మళ్ళీ కౌంట్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆల్రెడీ సి కౌంట్లో ఉన్న వాల్యూ 1 ప్లస్ 1. సో ఇయర్ కరెంట్ వి కౌంట్ ఈస్ 2. దెన్ నెక్స్ట్ అగైన్ టీలోకి వెళ్తుంది. సో అగైన్ వెళ్ళి ఏఈఐఓఈలో ఉందా లేదా అని క్రాస్ చెక్ చేసి ఉంటుంది. సో క్రాస్ చెక్ చేసినాక అగైన్ ఇట్ కెన్ బి ఆన్సర్ ఫాల్స్ అయింది. ఐ మీన్ ఇఫ్ కండిషన్ అన్నది ఫాల్స్ అయింది. అగైన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎల్ స్టేట్మెంట్లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఆల్రెడీ కౌంట్ అన్నది 2 అయింది. అగైన్ ఇట్ కెన్ బి యాడ్ ద ప్లస్ 1. సో 3. అగైన్ హెచ్. సో హెచ్ అన్నది కూడా హెచ్ అనే లెటర్ని తీసుకువెళ్ళి క్రాస్ చెక్ చేసిద్ది. ఏఈఐఓయు డస్ నాట్ మ్యాచ్. అగైన్ ఫర్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సి కౌంట్ ఈస్ 3. ఇట్ కెన్ బి యాడ్ ద ప్లస్ 1 ఈజ్ అ కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ 4. దెన్ హెచ్ కౌంట్ తీసుకుంటుంది. హెచ్ని వెళ్ళి మళ్ళీ రీకరెక్ట్ చేస్తుంది. సో అగైన్ డస్ నాట్ మ్యాచ్. దెన్ నెక్స్ట్ ఓ. సో ఓని చెక్ చేసినప్పుడు ఓ అన్నది ప్రెజెంట్ అయి ఉంది ఓవెల్స్లో. సో ఇప్పుడు ఓ కౌంట్ అన్నది ప్లస్ 1 అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఓవెల్స్లో మీన్ వి కౌంట్ అన్నది ప్లస్ 1 అయింది. కరెంట్ ఓవెల్ ఈస్ 1. దెన్ నెక్స్ట్ ఎన్. సో ఎన్ అన్నది క్రాస్ చెక్ చేస్తుంది కరెంట్ ఓవెల్స్లో ఉందా లేదా అని. సో ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్, again OL count is 5 and at present OL count is 1. So consonant count అన్నది 5 అని వస్తుంది and present ఉన్న OL count వచ్చేసరికి only 1. Let's cross check the condition. Yeah. So let's check the OL count. So here I can take as the string equal to input of, here I can take the runtime input. Enter the string. Close. And here I can store the OLs in list. OLs, what is our alphabets OLs? It's A, E, I, O, U. So these are the OLs in our alphabets. So installation. So at present నేను వేరియబుల్స్లో 0 అన్న వాల్యూని ప్రెజెంట్ చేయాలి కాబట్టి
Here I can consider as v count equal to 0 as well as c count also 0. C count also 0. So it can be use the underscore, here also underscore. So v count and c count is install stage is 0. Here I can use a for loop for s. S is the temporary variable. Temporarily store the values. In is the operator. We can take as membership operator. And here at value my current string in string variable. So here I can mention the string. In the string, here I can apply the if condition. So if here I can use the s temporary variable in ovals. సో టెంపరరీగా నేను తీసుకున్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఓవెల్స్లో ఉందా లేదా. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను తీసుకున్న స్ట్రింగ్ అన్నది ఓవెల్స్లో ఉంటే ఇట్ కెన్ బి ఇంక్రిమెంట్ ద ఓవెల్ కౌంట్. సో ఓవెల్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు v count plus 1. If in case it's not an oval, it comes under else condition. So cross check the indentation levels. Then here c count will be increment. C count equal to c count. Here I can add the plus 1. Let's comes under print. I can exit from if condition and for statement. Here number of ovals in string. So any ovals present అయి ఉన్నాయి in string లో v count ని కాల్ చేయాలి. Here I can call as v count. Also నాకు కాన్సోనెంట్ కౌంట్ కూడా రావాలి. సో అగైన్ print number of consonants in string colon c count. Let's cross check the logic. So here previously we are my string is Python. So in string oval is 1 and remaining consonants values is 5. Just a second. And also I can give the apple. So it can be give the number of vowels and number of consonants in given string. Not only for this,
Even sometimes interviewer asked, can you print within ovals? సో ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న ఓవెల్స్ కౌంట్తో కాకుండా అట్ ప్రెసెంట్ అక్కడ ఉన్న ఓవెల్స్ ఏంటి అని అడిగే సిచ్యువేషన్లో ఇట్ కెన్ రైట్ యాజ్ ఓవెల్స్, టేక్ అన్ ఎంటీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ underscore is equal to, you can take an empty list and also taken as consonants. Consonant is equal to take an empty list. సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందో, కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాక ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ప్రెసెంట్ ఓవెల్స్ అన్నవి ఓవెల్స్ ఈజ్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి. ఓవెల్ అండర్స్కోర్ ఈజ్ డాట్ append of s. Same here, consonants is dot append of s. సో ఇక్కడ మనకి కౌంట్ ఏవైతే వస్తున్నాయో అవన్నీ వెళ్ళి కరెంట్ లిస్ట్లో ఉండాలి. సో ఇయర్ నాకు ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న ఓవెల్స్ ఏంటో చూద్దాం. ప్రింట్ ఓవెల్స్ ఈజ్ ఓవెల్స్ ఇన్ ప్రెసెంట్ స్ట్రింగ్ comma ovals is. Then next one, print consonants present string comma consonant is. Let's check the condition. Here I can give the again Python. Just a second. Yeah, here I can forgot to s ovals. Python. So in this Python, ovals presented in 1 is 0, I mean O, and in consonants presented in consonants like P, Y, T, H, N. And I can cross check the another string, Datavalley. So in Datavalley, number of vowels presented in 4, like A, I mean A, E, and number of consonants presented in string like D, T, V, L, L, Y. So this is the best way to answering the count number of vowels in string. So fourth question also completed. We can move to the fifth question. So fifth question, write the Python program to check if the number is prime. So if the number is prime or not, check the number. So first of all, we are discussing about for prime number. What is prime?
So they are asking what is a prime number. What is prime? So a prime number or else a number which can be divided by 1 or itself. It can be number divisible by 1 or number divisible by itself in the sense that number is known as prime number. So examples of prime number is so it number divisible by 1 or else number itself like 2 comma 3 comma 5 comma 7 comma 11 comma 13 comma 17 comma 19. This is the prime range between 1 to 20. Those are the prime numbers. So apart from the logic, number it can be divisible by 1 or else itself. Write the logic for prime numbers. Can remove this here. So first of all, you can take as the count equal to 0, and next you can take the number from user. I can take the runtime input like int of input enter number. Then next, here I can use the for I in range of. So here I is temporary variable, range is the function. So here I can add the 1 comma, నా వాల్యూ అన్నది 0 నుంచి కాకుండా 1తో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి I can give the my start value is 1 and next here my stop value is n. సో n లో ఎంత తీసుకుంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ n లో 5 తీసుకుంటే 5 ఆర్ 6 తీసుకుంటే 6. సో ఎంతో ఎండ్ అవ్వాలి. అలా ఎంతో ఎండ్ అవ్వాలి అంటే స్టాప్ వాల్యూ ఆల్వేస్ ఇన్ +1 అయి ఉండాలి. Then next, here I can apply the condition for prime logic. N divisible by 1 equal to 0 అయితే count will be incremented. So count will be incremented. If in case I can use the another if condition. Here I can take the outer if count equal to 2 అయితే here print the present number comma is prime. Is prime number. It's very simple logic. Even this is also most important question for interview purpose. Else print the number is not prime number. Let's check the condition. According to our logic. So here we already discussed previously
prime number is only divisible by 1 or else number itself. So here, present I can consider as C value is 0 and here n value is 1. N value is 7. In I value, store the numbers like we are starting 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. సో 7 వరకు స్టోర్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం రాసిన లాజిక్ ఏంటి? n డివిజిబుల్ బై 1 ఈక్వల్ టు 0 అయితే సో n డివిజిబుల్ బై I is equal to 0. So here n value is 7. 7 divisible by current I value is 1. So ఇక్కడ మనకి వాల్యూ అన్నది 0 వచ్చింది. ఓకే, 7 యొక్క వాల్యూ అన్నది 0తో ఈక్వల్ అయింది. సో 7 divisible by 1. Is it clear? Then next 7 divisible by 2. It's not an 0. So remainder is 1. It's not satisfied. And again 7 divisible by I represented in 3. 3. It's also remainder will be 1. It's not 0. Again loop will be iterated. 7 divisible by I present value. I current value 4. It's also remainder 1. It's not divisible. And also 7 divisible by I current value 5. It's also remainder like 1. It's not equal to 0. And also n value is 7. I value currented in 6 is divisible by remainder will be 1. Then next n value is 7 and current I value in 7 is also equal to 0. At a time count will be, here count is 1 and represented the 7 divisible by 7 is also count is 1. So 1 plus 1, 2. Here count is equal to 2. The given number is prime number. Let's check the condition. So here take an 7. Let us check the condition once again. Sorry, here you can give the not 1. It's I. Yeah, let us check. I can give the 7. So 7 is a prime number. And also I can run. I can give the 10. 10 is not a prime number. Even we are check the prime number series like 2, 3, 5, 7, 11, 13. So here I can take the 17. Let's check. So 17 also known as prime number. So this is a way to check the given number is prime or not. Fifth question also completed. Then move to another one. Then move to another question like sixth question. Write the Python program, reverse a number. So they're asking ఇచ్చిన నెంబర్ని రివర్స్ చేయమని. Write a number. The given number is in
reverse. So yeah, let us take as write a program to reverse the number. Reverse the given number. So here you can take the number for users. Also, you can must be use the runtime input in int of input format. Then next, for example, my number is 10 0 I mean 10 20 30. This is my input and they're asking 0 3 0 2 0 1. This is my expecting output. So interviewer asking this is the input and this one is the expected output. So here you can implement the typecasting methods in Python. So here you can use the typecasting. Typecasting in the sense it can be change the can be change the data type one format to one type to another type is known as typecasting. So typecasting it's for helpful for it can be convert the string to int and int to string. So our present variable in integer format it can be utilized to string. So here I can convert this one into the string using of typecasting. Here I can use the string built-in function. Here I can apply the end. It's also converted the string like 10 20 30 on here. So it can be considered as C. Okay. Then next, also check the type. So print type of C. Also, interviewer asking reverse this number. Hmm. Here you can apply the methods like slicing. You can apply the slicing method here. So, what is our current input? 10, 20, 30. So, here 0, 1, 2, 3, 4, 5. And also, it can be start from -1, -2, -3, -4, -5, and -6. Okay. Present we are access the string like this one to this one. This is the forward
or positive direction. This one is, this direction is like this. This one is backward or negative direction. So we are accessing these lines. So these lines we must be have a three methods. The methods like start value, stop value, and step value. So here I can start my number with -1. So it can be start as -1 at present 0. -1, colon. It can be stopped like -6. So stop value always +1. So that's why here I am adding -7. Also stop value, I mean step value. Step value is like an pass the numbers from the positions. So 0 next position 3, 3 is next position 0, and 0 next position 2, and next position 0, and next position 1. So the numbers access like this. So that's why I am giving the -1. So it can be check 0, 0 after next position, 3, 3 after next position 0, and 0 after next position 1. So the direction will be move away. So this one is the negative or backward direction. That's why I'm giving the -1 on here. Can implement it the practically. So here, apart, we are taking the input format. Taken any integer, it can be reversed. Input of enter number. Then next, in this number, converted the typecasting methods. So converted as C in string format, I can apply the string boolean function in N. So integer it can be converted into the string. Here I can check the C data type. Print type of C. Then next print C1 means C of. Here I can apply the slicing method. So that's why I'm taking square brackets. So what the values for accessing the negative order? Here it can be start at -1, colon, it can stop at -7, colon, step value is -1. So once check the condition on here. Here same example 102030. This is our input and this is our output. So last is 0, next one is 3, and next one is 0, next one is 2, and 0, 1. I can access my number in reverse format. And also I can remove this one. Here type is string. I can run it once again. Here I can give the 1, 2, 3, 4, 5. It can be accessed as reverse. So 5, 4, 3, 2, 1. And sixth question also completed. Then move to seventh question. Write the Python program to check the string is palindrome. So let us discuss with palindrome first of all. So what is meant by palindrome? Let us
discuss the palindrome. So first of all, what is meant by palindrome? Palindrome is, for example, I can take the Malayalam. You can access this string Malayalam Malayam. So access the string in reverse format. Even also Malayam. So palindrome in the sense you can consider both uh, forward and backward, but string will be same, is known as the palindrome. అంటే పాజిటివ్ ఆర్డర్లో తీసుకున్నా ఆర్ ఎల్స్ నెగిటివ్ ఆర్డర్లో తీసుకున్నా స్ట్రింగ్ అన్నది ఎటు నుండి తీసుకున్నా కూడా ఆ లెటర్స్ అన్నవి సేమ్గానే ఉంటాయి, అవుట్పుట్స్ అన్నవి. సో దీస్ నోన్ యాజ్ ద పాలండ్రోమ్. సో పాలండ్రోమ్ని మనం చెక్ చేయాలి అంటే స్ట్రింగ్ని ఫార్వర్డ్ తీసుకున్నా బ్యాక్వర్డ్ తీసుకున్నా సేమ్గానే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, here I can take the string as s. Here I can take an runtime input of. So here s equal to previously we are discussing how to access the backward. So here -1, -2, -3, -4 and -5, -6, -7, -8 and -9. So s of -1తో స్టార్ట్ అయ్యి -10తో ఎండ్ అవ్వాలి. అండ్ రివర్స్ ఆర్డర్లో యాక్సెస్ చేయడానికి స్టెప్ వాల్యూ ఈజ్ -1 ఈక్వల్ అయితే గివెన్ string is palindrome. Let us check the condition in practical manner. So here s equal to input of enter string. Here, what is my condition? If can't check the forward or backward, string will be remaining same, is known as palindrome. So here I can apply the if condition. If s equal to s of, so here we consider as -1 to -10 and step value -1. -1 to -10 consider as step value -1. If in case it's not స్ట్రింగ్ రేంజ్ బట్టి ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం, అలా కాకుండా ఏ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా నార్మల్గా యాక్సెస్ చేయాలి, ఇవ్వాలి అంటే ఆ స్ట్రింగ్ స్టాప్ వాల్యూ స్టెప్ వాల్యూ స్టార్ట్ వాల్యూ స్టాప్ వాల్యూ వీ డోంట్ నో. సో అందుకని ఇలా ఎంప్టీ స్పేసెస్ ఇస్తే అన్నోన్ టైమ్స్ దానికి నచ్చినట్టు స్టార్ట్ వాల్యూ అదే తీసుకుంటుంది, ఎండింగ్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందో అక్కడి వరకు కూడా స్టెప్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేస్తుంది. లెట్ us ప్రింట్ given string is palindrome. If in case does not palindrome అయితే you must be executed an else statements. Print string is not palindrome. S. Let us check the condition. So here already we discussed the Malayalam. MALAYA again LAM. So given string is palindrome because positive order, negative order same.
If in case I can give the another string as Python. It's not a palindrome. Let us move to another question. Question number 8. Swap two numbers without using temporary variable. They are asking swap the two numbers. Swap in the sense it can be exchanges the values. So swap the two numbers without using temporary variable. They are asking swap two numbers without another variable or temporary variable. Temp variable. Here I consider as a equal to 10 and b equal to 20. This is my input. But interviewer ask exchange the values from A and B. So there are expecting output is A is 20. B value assigned to A value assigned to B. So B value is 10. Is known as SAP. This is our output. So in this format, we are using the variance of method. So here, let us example. Even I can take the temporary variable a equal to a. So current a value is 10. Temporary I am variable, I can assign the a value is 10. And also a value is b. So currently a value is 10 and also a value equal to b. So here 20. And b value is a is the 10. But they are asking without using temporary variable. It does not use another variable. Also, we are using another format like some people thinking like this: a value equal to b and b value equal to a. A current value is 10. So 10 will be updated by 20. So a current value is 20. Is it right? And a value current, b value equal to a. Currently b value is 20. Condition is false. Then next, on that time, we are adding the a value. So here, a value equal to a plus b. So here, a value is 10, b value is 20. So here, currently a value is 30. Then b value equal to a minus b. So currently a value is 30 and minus currently b value is 20 is the 10. It is matches to our a value. So condition is satisfied. Then next, take an a equal to a minus b. So currently a value is 30 and currently b value is 10. 30 minus 10, 20. So our current b value also satisfied. But interviewer asking a value is 20 and b value is 10. So currently b value is 10. Condition satisfied. And currently a value is 20. Here condition also satisfied.
So without using another variable or else temporary variable. Let us check the condition on here. So here a value is 10 and b value is 20. Here a value equal to a plus b. A plus b and b value is a minus b and a value is a minus b. Here 10 plus 20 equal to 30. Currently a value is 30. Then a part coming from the b value. So currently b value is, a value is 30 minus b value is 20 equal to p value is 10. Then let currently a value is 30 and currently b value is 10 is 20. So our output is a value equal to 20 comma b value equal to 10. So swapping will be applicable. So here print swap of a is comma, I can call the a value and print swap of b is comma b value. So furtherly here I can call the print a and here also print b value like b. Can run once again. Yeah. So snap of b value is 10 and snap of b value is 20. It can be exchange the values. And 8th question also completed. Then move to our 9th question. Yeah. Write a program to find the factorial of number. Let us check the factorial condition. So first of all, what is meant by factorial? So factorial in the means factors. So let us take an 5 factorial. So it can be considered as 5 into 4 into 3 into 2 into 1 equal to 120. So factors in the sense it can be like this. So always remember here negative numbers have does not factors. Negative numbers ki factors annavi undavu. And also note this point. Factorial of 0 equal to 0. Equal to 1. Let us write the logic for factorial.
here. So yeah, I can take the integer int of input, enter, enter n, enter number. Then next, here I can take the another variable like multiplication equal to 1. Here I can write the logic for I is a temporary variable in range of, I can start value at 1, n plus 1. Here I can add the plus 1. So multiplication equal to multiplication into I. So print factorial of n value. I can call the mul here. Let us discuss more. So here I can take the mult into I. So currently I can accept n value is 5. So n is 5, mul is 1. So in I values stored at 1, 2, 3, 4, 5 because of I in range of 1 to n plus 1. So that's why it can be stores the 1 to 5 numbers. So mul value is 1. 1 into 1. So mul value is 1. Also, this value stored in mul equal to 1. Again, it can be iterable. Again, 1 into, so currently I value is 2. So 1 into 2 is 2. So at current mul value is 2. So 2 into current I value is 3. So 2 into 6, 2 into 3, is it 6? So currently mul value updated into the 6. So here 6 into current I value is 4. So 6 into 4, it can be come as 20. So current mul value is 20. Again 20 into present I value at 5. So 20 into 5, it's 120. So factor of 5 is 120. Let us check. So factor of 5 is 120. Then we move to another question. Let us write the last question for today. Write a Python program that can be makes the 5 objects from students and calculated the total marks and average marks, percentage and grade. So in our schools, student progress report type code. So let us do practically here. They are taking 5 values. Okay. Thank you guys. Have a great day.